Во время первой или второй, не помню, химии ко мне пришла такая девочка с гитарой и говорит: хочешь послушать музыку? Я говорю: ну давай. Она мне дала какой-то альбомчик, я там посмотрела, выбрала Джона Денвера, там все такое, самолет летит, все хорошо. И я ее попросила: можешь в следующий раз свои песни принести? И она вместо того, чтобы принести мне свои песни, она мне говорит: а не хочешь ли ты песню написать? И я так думаю: я песню написать? О чем ты вообще говоришь? И она говорит: ну вот скажи мне, о чем ты сейчас думаешь? И вот поверите, нет, вот как прорвало и песня, и музыка, и все такое. Поэтому эта песня для меня... всего мы написали 3 песни за 4 месяца, но я только одну сегодня вам спою. Она называется «My Thoughts». Итак. Подержать микрофон. Я прямо... Спасибо. Скажи, что ты барабан использовал? Да, я использовала барабан также, да, поэтому это важно. У меня барабана нет, я вот коробочку принесла с сердца. How beautiful the world is, how beautiful.